Việt Nam thì cái câu chuyện mua bán nó đang diễn ra mà chưa có kết thúc, nhưng mà con muốn đi thì con để cái công việc đó lại và con đi. Thì tại sao con nói đến con về và rất là vui, và có tại sao cái căn nhà của mình á nó đã biến mất rồi, không còn ở đó nữa, chỉ có là cái nền nhà. Và lúc đó mẹ con dẫn con đến một cái nơi mà có cái một bầy ngựa rất là lớn và nó đẹp lắm. Thì người ta nói là đây là một cái nơi mà huấn luyện ngựa đó, và rất là siêu. Và con đã được học ở trong đó và được đi ra. Thì người ta dẫn con đến con ngựa, thì con vừa mới nắm cái con ngựa đó thì ai đó vô lay con để dậy để nấu ăn bữa sáng hôm nay. Thì tới đó là hết. Thì con không biết rằng là cái thông điệp của mẹ con nói với con là điều gì, có thể kết nối được ở trong cái đời sống tâm linh từ đời trước cho tới đời này. Thì con mong thầy có thể hỗ trợ cho con hiểu. Dạ hết ạ. Sharon, and also a question from the yogi. Dear Theodore, last night I dreamed about my mom who passed away 20 years ago. When she was alive, we didn't really get along. She didn't love me, but she tends to give donation to many people except me. When she was sick, even though I was poor at the time, I took care of her. I also have 2 older brothers, but I was the only one who took care of her. She trusted me when she was alive, but she didn't give me anything, and I still don't know why. I also wanted to share that I went to a visa interview to come to the US for this retreat, and I didn't have money to pay for the interview, but someone helped me. I also didn't have money for the airplane ticket, but someone also donated me the money. Before I left, I was in the middle of a transaction of selling my house, but I left before it was finished. So last night I dreamed about my mom. She was very happy. She took me to the house, but the house was not there anymore. And then she took me to a horse training school, and she told me that that's where I received my training. And then the dream stopped. I woke up, but I wanted to know what message she is sending to me, and what kind of connection does that have with my spiritual learning. So could you, Tiaro, explain that to me?
Now she already sold the house, is it? Not yet. Not yet. Yeah, in the middle of selling. In her dream, her mother took her to the house. Yeah. In the dream, her mother took her to the house, but the house was no longer there. What do you mean? Like they would visit the house, but the actual house is not there anymore. But then they went together to a horse training school. The house mean their present house or not? Yeah, it's The their house they all stay together. Cái căn nhà đó phải là căn nhà mà cả gia đình cô đã từng ở không? Yeah, it's the same house that the whole family stayed together. So in reality, the house still remain, but in the middle of selling. Oh yes. Yeah. But in her dream, no house. No house, just the floor. No actual house, is only the floor. You mean horse training stay remain in Vietnam? Cái nơi mà huấn luyện mấy con ngựa đó là vẫn còn ở Việt Nam không? Chứ ở đâu ạ? Là cô chưa bao giờ đến đó hả? Là ở trong giấc mơ mình chỉ thấy là mẹ mình đưa mình đến một cái trường huấn luyện ngựa, nhưng mà cái đó là cô chưa bao giờ trải nghiệm trong đời sống. So that school, the horse training school, she never been there in her whole life. But that was real or not? She doesn't know. She doesn't know if it's real or not. In the dream. Just in her dream.
So she dreamed recently, is it? She had a dream last night. So when her mother died, she got nothing, is it right? Only her brother got. Lúc mẹ cô chết, mẹ cô có để lại gì cho cô không? Có để lại gì cho anh em cô không? Có, thì một căn nhà. Coi như là khi bà mất á thì một căn nhà lớn, xong rồi sau đó mọi người bán chia ra mỗi người một căn nhà khác. Cô có được gì không? Thì cô cũng được một phần trong đó là cái căn nhà mà cô dự định bán nay đó. So, có một cái căn nhà lớn, rồi bán căn nhà đó. Rồi mới chia ra được làm 5 căn khác. Thì cái căn nhà mình ở thì giờ đó là một trong 5 cái căn nhà đó. Mẹ cô có từng ở cái căn nhà mà cô đang định bán không? Hồi nãy ngài có hỏi là cô có ở chung với mẹ trong căn nhà đó hay không á? Ở chung trong cái căn nhà lớn, còn trong cái căn nhà mà mình đang dự định bán là mẹ chưa bán. So, Tiaro, they have one big house and they live all together before. After the mom passed away, they sold that big house and divided to all the brother and sisters. And they each bought a different house. She bought one house using that money too. That house, the mother never lived in. The house that she is trying to sell right now is the house that she bought receiving from the money that her mother left her. When her mother was sick, she alone took care of her.
Khi mẹ cô chết là chỉ có một mình cô chăm sóc cho bà thôi hay sao? Còn những người anh thì không có chăm sóc. Yeah, only her, not her brothers. Only her took care of her mom when her mom was sick. But her mother did not love her. Is it? Her mother gave her money also. Yes. Yeah. But má ấy vô giàu mà ta thông yêu của bia mẹ cô thì ấy ở đây lên quẹo giàu so before her mother died, she arranged everything for her children. Is it? Yes. So, trước khi mẹ cô mất là mẹ cô sắp xếp để phân chia tài sản cho các con hay sao? Tại vì ở Việt Nam á, mẹ nó không, nếu mà mẹ sắp xếp là chút á, thì mẹ sẽ không cho con gái. Sao cô biết được việc đó? Có nói chuyện với bà. Okay. Trước khi bà qua đời đó, có nói là má ơi, mai mốt mà má đi rồi đó, thì anh em nó sẽ lộn xộn, thì thôi giờ má làm di chúc đi, để cho mấy đứa con trai nó đừng có quậy phá. Thì bà nói là mẹ muốn bà chết lắm hay sao mà mẹ kêu bà làm di chúc. Thì bà suy nghĩ như vậy, cho nên là không có nhắc tới nữa, cho mình chỉ biết chăm sóc thôi, không có nói tới cái chuyện chia lên gia tài. Thì ở Việt Nam á, nếu mà không có làm di chúc thì đương nhiên là chia đều hết cho tất cả mọi người con. Còn nếu có di chúc thì sẽ làm theo di chúc. Nhưng mà mẹ của cô chỉ nói là không viết di chúc, chứ không phải là viết di chúc mà không để lại cho con gái. Có nói với cô. Đúng rồi. Mà thì cái lúc mà sinh thời á, bà cũng nói rằng là bà chỉ để cho đứa này là con trai thôi, chứ không có cho con gái. Okay. Bà thì có 2 cô con gái, là cô với lại một đứa em gái nữa. So Tiano, before her mom passed away, they talk about writing a will, but the mother wishes only to give the money to the sons, but not the daughters. However, before she passed, she didn't write the will yet, so there was no will. So in Vietnam, the law is that if there's no will, the property will be equally divided among the children. So that's why she received part of the sharing. Xong có một cái chi tiết đó là một chi tiết nữa là cô có cái khi mà bà đang nằm trên giường bệnh á, thì cô có nói là lúc trước con có xin má tiền để mua một căn nhà, nhưng mà má không có cho. Xong bây giờ con phải đi thuê nhà ở, thì lúc mà mẹ cô bệnh là ở cái nhà cô thuê đó. Thì khi mà mất á, thì mới đem về cái nhà chính để mà làm hậu sự, thì sau đó mới bán căn nhà đó mới chia. So she wanted to add a little details that while her mom was still alive, the daughter had asked the mother to loan her some money to buy a home, but the mother refused, doesn't want to give, so she has to rent a house. And when the mother was sick, the mother stayed with her at the rental home. When she passed away, they brought her body back to the main house to do the ceremony, the funeral. And then after the mother passed, she received the money
and then she bought the house currently right now. How long have you been doing good deeds, including practicing meditation? Cô đã bắt đầu làm các việc thiện và hành thiền đã bao lâu rồi? vài năm gần đây. Cụ thể là khoảng bao nhiêu năm? Từ 2021. Roughly around since 2021. So for almost 4 years. Have you dreamed about your mother before? Trước đây cô có từng nằm mơ thấy mẹ mình không? Có một lần ở bên Hawaii. Ở Hawaii thì cô đến với nhà của một người quen á. Cô ngủ ở đó. Thì đêm đó thấy bà về ở chỗ đó. Thì bà có nói là sao mày không về nhà anh mày ngủ mà mày lại ngủ ở đây. Một lần đó thôi cho tới giờ. Yeah, năm đó là khoảng năm nào? 2011. So in 2011, she went to Hawaii where her older brother lived. But she stayed at her friend's house in Hawaii. And then at nighttime, she dreamed about the mom. And then the mom asked, how come you don't stay at your brother's house, but you're staying here at your friend's house? That was the dream she had in 2011, and she hasn't dreamed about her mother since until yesterday. Are you used to dream about the other people also? Cô có hay thường nằm mơ về những người khác không?
helping our parents and the others are also doing good deeds. Because of fulfilling the need of the others, our need will be fulfilled in return. For me, when I started practicing meditation, I'm able to detach from physical and verbal action of myself and the others. In this way, I can pay more attention on the mind. Instead of knowing about physical and verbal action, I know more and more about the mind of myself and the others. When I love watching movie before I started practicing meditation. When I started practicing meditation, I came to know more and more about the greed, anger, and delusion or ignorance of the mind. In this way, when I watch the movie as a meditator, I know my mind became more and more greedy, angry, and ignorant. I can know about the greed, anger, and delusion of the adults and actors and movie characters. That's why I can stop watching movie. If I listen to the teaching of Buddha, or if I read Buddhist literature, my mind became less and less greed, anger, and delusion. In this way, I attach to practice meditation, keeping preset, and helping the others, and listening the Dhamma talk. The more I help the others, the less my greed the more I give, the more I can detach from my belongings. The more I help the others, the more I can detach from myself and my family member. Attachment is the cause of delusion or ignorance or wrong understanding. Detachment is the cause of wisdom or right understanding. So the more I detach
from myself and my belongings by helping the others, keeping precepts, and practicing meditation. The more I understand the mark or cause and effect of selfless impermanent nature. I can stop my business and I could successfully get out of the society, because in the society the power of greed, anger, and delusion are really strong. In the meditation center, there are less greed, anger, and delusion. With this right understanding, I could successfully change my belongings and my life for Buddha, Dhamma, and Sangha. So you also help your mother and volunteer in the meditation center. That's why your desire to get US visa and to arrive here in US fulfill. For me, I have been knowing and using this cause and effect from 1999 till now. When I established the first Bhava Center in 2007, I could do more. I could emphasize teamwork till now. I could establish one meditation center after another continuously. This is the power of fulfilling the need of everyone, including Buddha, Dhamma, and Sangha.
The more we went, the less we get. The less we went, the more we get. You may be greedy to get support from your mother. That's why you could not get the money from your mother to rent the house. Because of your greed and your past karma, your mother didn't want to share to you. But because of your merits, you could share from the belongings of your mother, your family. You drink about your mother because you attach more on your mother. Than the others. Your last night drink about your mother is your attachment. Not about this life, maybe previous life. In the past life, you and your mother will took you to see the house and saw only the floor, and then your mother will took you to the horse training school. Because of your attachment, you can dream like this. Because of your attachment, you will meet with your mother in the future also, in the future life also. If we see from the side of cause and effect of selfless impermanent nature, no you, not your mother, but just cause and effect or action and the same reaction of selfless impermanent nature. We do what we attach, and we attach what we do.
we receive back whatever we give. We will be treated the same as we already treat the others. Whenever there is cause or action, there will be effect or reaction for sure. Only when there is no cause or no action, no bad action, there will be no result or bad reaction. I have been using this karmic law for over 20 years continuously. In this way, I'm safe and I'm able to do many things to get success. I'm protecting not only myself but also many people, even animals. I'm also protecting the natural environments, the tree, the earth. That's why I have no worry concerned with natural disaster also. If I was destroying the natural environment, I'm sure I will be the victim of natural disaster. If I was destroying the living beings, human beings and animals, I'm sure I will be destroyed by the human beings and animals. This is cause and effect or action and the same reaction of selfless impermanent nature. We need to understand and practice continuously and seriously for the other, for all, including Buddha, Dhamma, and Sangha. In this way, nearly everything will be possible. If we don't
understand and practice like this, nothing is sure. Giúp đỡ cha mẹ và người khác là những công việc thiện lành. Vì chúng ta làm thỏa mãn những nhu cầu của người khác, nên nhu cầu của chúng ta sẽ được thỏa mãn. Đối với thầy, khi thầy bắt đầu thực hành thiền, thì thầy có thể xả ly khỏi những hành động của thân và khẩu. Hành động của thân và khẩu của chính bản thân thầy và của những người khác. Bằng cách này, thầy có thể chú tâm nhiều hơn vào hành động của tâm. Thay vì tìm hiểu để biết về hành động của thân và khẩu, thì thầy lại muốn tìm hiểu về tâm của chính bản thân thầy và của người khác. Lúc trước, thầy rất thích xem phim trước khi thầy thực hành thiền. Nhưng khi thầy thực hành thiền, thì thầy có thể biết nhiều hơn về tham, sân và si của tâm. Và khi thầy trở thành một người thiền sinh, khi thầy xem phim, thầy có thể thấy được tâm của các diễn viên. Thầy có thể thấy được sự tham và sân, si của họ. Và vì như vậy, thầy đã ngừng lại việc xem phim. Nếu như thầy nghe những lời giảng của Đức Phật hoặc đọc kinh điển của Đức Phật, thì tâm của thầy càng ít đi những tham, sân và si. Và vì như vậy, thầy bám víu vào việc hành thiền, giữ giới và giúp đỡ những người khác và nghe pháp thoại. Thầy càng giúp đỡ những người khác thì càng có ít đi sự tham lam. Thầy càng cho đi thì thầy càng có thể xả ly khỏi những tài sản của thầy. Thầy càng giúp đỡ người khác thì thầy càng có thể xả ly khỏi chính bản thân thầy và gia đình thầy. Sự bám víu chính là nhân của tham, sân và si. Sự bám víu chính là vô minh, là sự hiểu biết sai lầm. Xả ly là nhân của trí tuệ hoặc sự hiểu biết đúng đắn. Thầy càng xả ly khỏi chính bản thân thầy và tài sản của thầy bằng cách giúp đỡ người khác, giữ giới và thực hành thiền, thì thầy càng chúng ta càng mong muốn thì chúng ta càng nhận được ít đi.
chúng ta muốn càng ít thì chúng ta nhận lại được càng nhiều. Có thể là con đã có sự tham lam để mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ mẹ của con, cho nên con đã không nhận được tiền từ người mẹ. Vì sự tham lam và những nghiệp trong quá khứ, nên mẹ của con đã không muốn cho con và chia sẻ đối với con. Nhưng cũng chính nhờ phước báu của con, nên cuối cùng con cũng nhận được tài sản từ mẹ. Để con mơ về người mẹ là do con đã bám víu vào mẹ của mình hơn những người khác. Giấc mơ của con vào đêm trước về mẹ của mình chính là sự bám víu, không phải chỉ là trong đời sống này mà có thể ở những đời sống trước đây. Ở những đời sống trước, con và mẹ của con cũng đã từng có thể đã đưa con đến ngôi nhà đó, và nơi đó con chỉ thấy sàn nhà, và có thể mẹ của con cũng đã đưa con đến trường huấn luyện ngựa. Vì sự bám víu của con nên con mới có thể có những giấc mơ này. Vì sự bám víu của con sẽ gặp lại mẹ con ở những đời sống tiếp theo. Nếu như chúng ta nhìn từ góc cạnh của nhân và quả, của vô ngã và vô thường, không phải con, không phải mẹ của con, chỉ là nhân và quả, hành động và hành động ngược lại của vô thường vô ngã. Chúng ta sẽ bám víu vào những gì chúng ta làm, và chúng ta sẽ làm những gì chúng ta bám víu vào. Chúng ta sẽ nhận lại được những gì chúng ta cho đi. Chúng ta sẽ bị đối xử giống như cách chúng ta đã từng đối xử với những người khác. Bất kỳ khi nào có nhân thì chắc chắn sẽ có quả. Chỉ khi nào không có nhân, không có hành động xấu thì chắc chắn là sẽ không có kết quả xấu. Thầy đã sử dụng luật của nghiệp này trên 20 năm liên tục, và bằng cách này thầy có thể được an toàn và có thể làm được rất nhiều việc. Thầy không phải chỉ bảo vệ cho chính bản thân mình, nhưng thầy bảo vệ cho rất nhiều người khác, bao gồm cả những thú vật. Và thầy cũng đang bảo vệ những môi trường thiên nhiên, cây cối, trái đất, nên thầy không cần phải lo lắng về những thảm họa thiên nhiên. Nếu như thầy đã từng hủy hoại môi trường, thì thầy sẽ trở thành nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên. Nếu như thầy đã hủy hoại đời sống của các chúng sanh, con người và súc vật, thì chắc chắn đời sống của thầy cũng sẽ bị hủy hoại bởi con người và thú vật. Đây chỉ là nhân và quả, hành động ngược lại của vô ngã, vô thường. Chúng ta cần phải hiểu và thực tập một cách nghiêm túc và liên tục, không phải chỉ cho chúng ta mà cho tất cả mọi người, bao gồm cả Đức Phật, Pháp và Tăng. Bằng cách này, hầu hết mọi việc là có thể. Nếu như chúng ta không hiểu và thực tập như vậy, thì không có gì là chắc chắn cả. We will end here and share merits, but after that you are invited out with Seattle and all of us. During this tea time, you can continue to ask questions or share your experience. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc buổi pháp thoại hôm nay và chúng ta sẽ đọc kinh hồi hướng. Nhưng thiền sư có mời quý vị ở lại và uống trà với thiền sư. Chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau và tiếp tục đặt câu hỏi với thiền sư.
ပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောနန္တောနန္တောငါးပါးတို့ကိုယိုသေးမြတ်နိုးလက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးကြောပါ၏ရှင်ဗျာနန္ဒငါးပါးမွန်ကြီး7 ပါးနှင့်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့ကဖြစ်မှားခဲ့မိသောအာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတို့ကိုတောင်းပန်ဝေချရောပါ၏ရှင်ဗျာကျွန်ုပ်တို့ပေါ်၌ဖြစ်မှားစောကားခဲ့သည်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကဒီခံချေဖွင့်လို့ပါကုန်၏ရှင်ဗျာ31ဘုံကျင်လေကြကုန်သောလူနာမြတ်မှာတတဝါအလုံးချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြပါစေဆိုရင်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြပါစေယောဂခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြပါစေကျွန်ုပ်တို့ဤဘဝဆက်ဆက်မှစ၍အရေးထက်တိုင်အောင်ပြုခဲ့မှုသောဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆူဆူတို့ကိုအာလုံးဖြတ်ချသည်များအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောအရိယာသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းများဘုဒ္ဓတော်မေတ္တာဒေဝီတော်များတို့ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုခေါ်ဆိုပါကုန်၏သာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုကုသိုလ်